Om Jnanatimirandasya Jnananjanam Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha Gurave Gaura Chandraya Radhikaya Stadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhakta Bandhavam Gaura Manubhishtam Purnam Radha Dasyam Pradayakam Rupanugacharya Varyam Rupa Manjari Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tuise Namaha Shama Sundara Shikanda Shekara Ismerahasara Murali Manohara Radhikara Sikamam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vrindaye Tulasi Devyai Priyaye Keshava Sacha Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasati Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Ramu Ramu Hare Hare. So first of all, I'd like to begin offering my most humble obeisances to the dust of the lotus feet of Paramardhatama Shri Guru Pada Padma, Nitrila Pravishta Om Vishnu Pada Paramahamsa Parivrajacharya Ashtotara Sata Srimad Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Srila Gurudev, and also to my most worshipable Shikshan Sannyasa Guru, Nitrila Pravishta Om Vishnu Pada Ashtotara Sata Srimad Srila Bhakti Vijnana Bharati Goswami Maharaj, and to all Shri Rupano Gauriya Guru Varga, to all Tridandi Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis, and to all the assembled devotees here today, my most humble obeisances. So by causeless mercy of Srila Gurudeva and all Mahabhagavatas Acharyas, we are able to assemble here one more time. Так, по милости Шрила Гурудева и всех Махабхагавата Ачарьев, мы сегодня можем встретиться еще один раз. So continue with Sri Jagannatha Ratha-yatra, chapter 7, the narration of Ratha-yatra. Итак, мы продолжаем читать 7 главу книги Джаганнатха Ратха-ятра. So, before Chaitanya Mahaprabhu come to Jagannath Puri, the Ratha-yatra festival was performed by the servants of the king and all the elephants used to pull the chariots of Jagannath. До того, как Чайтанья Махапрабху пришел в Джаганнатха-пури, Ратха-ятру проводили слуги Господа Джаганнатхи, и колесницу тянули слоны. But not any special feeling manifested in the heart of the devotees there, because they did not perform kirtan or dance in front of Jagannath. В сердцах преданных не пробуждались никакие особые чувства, потому что они не совершали киртан и не танцевали перед колесницей. But Chaitanya Mahaprabhu, he manifested these very special moods by performing kirtan and dancing with his associates in front of the Jagannath's chariot. Но Чайтанья Махапрабху проявил это особое настроение, устроив киртан во время Ратха-ятры и танцуя с преданными. In this way, Mahaprabhu, he filled all Ratha-yatra with so much bhakti ras. Таким образом, Чайтанья Махапрабху наполнил Ратха-ятру бхакти-расой. Then thousands of devotees from Bengal, Orissa, and different places of India, they came just to taste that bhakti ras in association of Mahaprabhu. Тысячи преданных из Бенгалии и Ориссы приходили, чтобы насладиться этим вкусом бхакти-расы с Махапрабху.
Nowadays, millions of devotees come every year to take darshan of Ratha-yatra festival. А сегодня миллионы людей приезжают, чтобы получить даршан фестиваля Ратха-ятра. Yes. So in the morning of the Ratha-yatra day, all the Daita parties coming from Vishwavasu, they will bring Jagannath, Baladev and Subhadra from the temple to the chariots. Первый день Ратха-ятры Дайтапати выносят божества Джаганнатхи, Баладевы и Субхадры из храма на колеснице. And they will wrap so many cloths around the body of the deities, and they will endeavor so much to lift and carry them on top of chariot. И они берут ткани и обматывают вокруг тел божеств, и с большим усилием поднимают их на колесницу. Yes. And the Daitapatis, they have so much affection for Jagannath. And when they are carrying him, they used to abuse him with harsh words, just like the gopis do for Krishna. Дайтапати, они очень привязаны к Господу Джаганнатхе, и когда они несут его, они его обзывают всякими плохими словами, подобно тому, как это делают гопи. They say, we don't know where you have taken birth or who your mother and father are. Они говорят, мы не знаем, где ты родился, кто твой отец и мать. Some say that you are son of Vasudeva and Devaki, and others say you are son of Nanda and Yashoda. Кто-то говорит, что ты сын Васудевы и Деваки, а кто-то, что ты сын Нанды и Яшоды. Yes. So in this way, they used to abuse him with such words. Таким образом, они его оскорбляют всякими словами. In this way, with great difficulty, the Daitapatis, they are pushing Jagannath towards the chariot. Так они постепенно толкают Джаганнатху на колесницу. It can take maybe 3, 4, 5, 6 hours to put Jagannath on top of the chariot. Это может занимать 3, 4 или 5 часов, чтобы поместить Джаганнатху на колесницу. Yes. And then all the devotees, they are surrounding the chariots and they are performing kirtan, singing Mahamantra. И затем все преданные окружают колесницу и поют Махамантру, проводят киртан. Yes. In this way, when the three deities, they are seated in their respective chariots, then the procession can start. И когда все три божества уже сидят на своих колесницах, тогда процессия начинается. At first, Baladev Prabhu, he will start, then Subhadra, and then after Jagannath. Первой трогается колесница Баладевы, потом Субхадры, и потом уже Джаганнатхи. And every year, before the starting of the Ratha-yatra festival, the king of Orissa, he comes and he sweeps the road in front of the chariot. Каждый год, перед тем, как колесница трогается с места, царь Орисы приходит туда и метет дорогу перед колесницей. And the king, he changed his royal dress for any ordinary clothes. И также царь, он переодевается в обычную одежду, снимает царскую одежду, одевает обычную одежду. And he sprinkled sandal paste mixed with water in front of the chariot, and then he cleans the road with the golden broom. Он метет дорогу золотой метлой и также обрызгивает ее водой с сандалом. In this way, Chaitanya Mahaprabhu, he gathered all his devotees. And with his own hand, he decorated the devotees with garlands and sandalwood. Так Чайтанья Махапрабху собирал всех преданных и лично надевал на них гирлянды и украшал их сандаловой хвостой. Then he divided his associates into 4 different kirtan parties. Затем он разделил своих спутников на 4 группы киртана. And he arranged for 6 singers to lead the kirtan in each party, followed by
2 mridanga players. И он определил 6 певцов, которые будут вести киртан в каждой из групп, и по 2 мридангиста. Yeah. In the first party, Nityananda Prabhu was the main dancer. In the second party, Advaitacharya. В первой группе главным танцором был Нитянанда Прабhu, во второй Адвайтачаря. In the third was Haridas Thakur. In the fourth was Vakreshwara Pandit. В третьей Харидас Такур, в четвертой Вакрешвара Пандит. All of them, they were very expert in dancing, and they could dance throughout the day and night. Все они были очень искусны в танцах, и они могли танцевать круглые сутки. Yes. And in the first party, Swarup Damodar was the singer. In the second one was Srivas Pandit. В первой группе певцом был Сварупа Дамодара, а во второй Шривас Пандит. In the third one was Mukunda. In the fourth was Govinda Ghosh. В третьей Мукунда, в четвертой Говинда Гош. And then apart from these 4 parties, Chaitanya Mahaprabhu, he created more 3 parties. И кроме этих 4 групп, еще Махапрабху сформировал 3 группы. They were made by the devotees from Bengal and from the village of Kulinagram. Они состояли из преданных из Бенгалии и из деревни Кулинаграм. Yes. No, so this was the first one. The second one was the devotees from Shantipur. То есть это первая группа состояла из... А вторая группа была из Шантипура. And the third one was of devotees from Srikhanda. А третья группа была состояла из преданных из Шрикханды. Yes. So the devotees in the first group, they would be singing and dancing in front of the Jagannatha's chariot. Первая группа танцевала прямо перед колесницей Джаганнатхи. Yeah. So, and the other groups, they would dance behind the chariot. Вторая группа танцевала сзади колесницы. Yes. Means the Mahaprabhu's main 4 groups, they will be in front of Jagannath chariot, and these other 3 groups, they will be behind Jagannath's chariot. То есть 4 группы были перед колесницей Джаганнатхи и 3 группы сзади. Then Chaitanya Mahaprabhu himself, he began to dance. И затем сам Чайтанья Махапрабху начал танцевать. And he manifested himself in 7 different forms to dance in each kirtan party. И он проявил себя в 7 формах, чтобы танцевать перед каждой из этих групп. A continuous stream of tears flowed from his eyes, and he danced in the same speed as Krishna used to dance in Rasalila. И из его глаз непрерывным потоком текли слезы, и он перемещался с такой же скоростью, как Кришна во время Расалилы. Although Chaitanya Mahaprabhu was present in all parties simultaneously, the devotees in each group, they saw that he was only with them, singing and dancing. И хотя Махапрабху присутствовал в каждой из групп, но преданные в каждой группе думали, что Махапрабху танцует только в их группе. Yes. Krishna also, he dances like this and with the gopis. And the gopis also think that he is only dancing with them. Когда Кришна танцевал с гопи, тоже они думали, что Кришна танцует только с ними. Yes, at Bandirvat, when Krishna sat with his sakhas to take his meal, many sakhas was around him. И также, когда Кришна завтракал со своими сакхами, то каждому из них казалось, что Кришна сидит рядом с ним. Yes, and some sakhas were sitting in front of him, some beside, some behind, some near, some very far. Некоторые сидели впереди его, некоторые сзади, некоторые сбоку, некоторые на расстоянии. But every sakha, they felt that Krishna was just beside them, feeding them personally.
Но каждому сакхи казалось, что Кришна сидит прямо рядом с ним и угощает его прасадом. So in same way, Chaitanya Mahaprabhu, he is exhibiting this astonishing pastime of Ras Leela. И таким образом Чайтанья Махапрабху он явил эту удивительную игру Раса-лилы. Yes. Except for Prataparudra Maharaj, Kashi Mishra, and Sarvabhauma Bhattacharya, everyone else saw that Mahaprabhu was only dancing in their groups. Только 3 человека это видели, что Махапрабху одновременно танцует везде. Это был Пратапарудра Махарадж, Каши Мишра и Сарвабхаума Бхаттачарья. Yes. But by Mahaprabhu's mercy, the king saw that Mahaprabhu was dancing in all 7 parties simultaneously. По милости Махапрабху царь мог увидеть, что Махапрабху танцует во всех группах. And by watching Mahaprabhu's Aishwarya and mercy, king was crying continuously. И видя милость и Ашварию Махапрабху, царь постоянно плакал. And he fell on the ground, and he was rolling from one side to another. Then Sarvabhauma Bhattacharya lifted him. И затем он упал на землю и стал кататься по земле, и Сарвабхаума Бхаттачарья поднял его. Then the king asked, "What am I seeing? Is it any type of illusion? I can see Mahaprabhu is here and also there and there in all the 7 parties." Царь спросил, то, что я вижу, это какая-то иллюзия, что Махапрабху танцует одновременно во всех группах. Then Sarvabhauma Bhattacharya told the king, "You are very fortunate because you received the mercy of Chaitanya Mahaprabhu. That's why you are able to see him in all the 7 groups." И Сарвабхаума Бхаттачарья сказал, ты очень удачлив, а благодаря милости Чайтаньи Махапрабху ты можешь видеть, как он танцует во всех 7 группах. Yes. So as Mahaprabhu was dancing in front of Jagannatha, the devotees, they surrounded him to protect him from the crowd, from the big crowd to come close to him. Когда Махапрабху танцевал, преданные обступили его, чтобы оградить его от толпы. Yes. Then Nityananda Prabhu was in the first circle. Then after Kashishwara and Govinda, they were in the second circle. And the third circle was the king Prataparudra and his soldiers. И там было 3 круга. Первый круг это был Нитянанда Прабху, второй Каши Мишра и Говинда, и потом Махарадж Пратапарудра и его солдаты. Yes. Then Mahaprabhu, he was absorbed in Mahabhav. And Shrivas Pandit, who was Narada Rishi, he was totally absorbed in watching Mahaprabhu. И Махапрабху был полностью погружен в Махабхаву, и Шривас Пандит, который является Нарадой Риши, он с изумлением наблюдал за Махапрабху. Then he obstructed the vision of King Prataparudra. В процессе этого он заслонил от Махараджи Пратапарудры Махапрабху. Yes. Then Harichandan, who was the soldier of King Prataparudra, he started to push Shrivas Pandit aside. И Харичандан, который был одним из воинов Махараджа Пратапарудры, он попытался отодвинуть Шриваса Пандита в сторону. But Shrivas Pandit was not paying attention. He was not aware of what was happening around him. Но Шривас Пандит не обращал на него внимания, он не осознавал вообще, что происходит. Then Harichanda, he caught Shrivas Pandit and said, "The king wants to see, please move that side." И тогда Харичандан, он обхватил Шриваса Пандита и сказал, что царь хочет видеть Чайтанью Махапрабху, пожалуйста, отойди в сторону. Yes. Then Shrivas Pandit became angry and he slapped the face of Harichandra.
Шривас Пандит тогда разгневался и дал пощечину Харичандре. Harichandra was very tall, very strong. He was like general. And then he wanted to arrest Shrivas Pandit for that offense. Харичандан, он был очень крепким, высоким, такой, как генерал армии этой был, и он решил арестовать Шриваса Пандита. Yes. But then King Prataparudra himself, he stopped Harichandra and say, hey, keep calm. He's associate of Chaitanya Mahaprabhu. And Mahaprabhu is Krishna himself. За такую наглость. И тогда Махарадж Пратапарудра, он сказал, не трогай его, он спутник Чайтаньи Махапрабху, а Чайтанья Махапрабху это сам Кришна. So therefore you are very fortunate to be slapped by such elevated Vaishnava. Поэтому не надо его трогать, и тебе очень повезло, что такой возвышенный Вайшнав дал тебе пощечину. And you should accept this as his mercy. Ты должен принять это как его милость. Then the general, he became silent. И тогда этот генерал, он замолчал. Yes. So when the chariot of Jagannatha reached the middle point of the road, this place is called Balagundi. Когда колесница Джаганнатхи доехала до середины, проехала половину пути, там есть место, которое называется Balagundi. Балагунди. Yes. And then at that point, Jagannatha, he stopped. И в это время колесница Джаганнатхи остановилась. Yes. Then on the right side, there was a forest of coconut trees. And on the left, there was a garden of flowers, just like Vrindavan. И там, где она остановилась, с правой стороны была кокосовая роща, а слева сад, цветочный сад. Yes. Then here Gurudev quotes many verses from Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 13, verses 196 to 200. Means there are 4 verses here. I'm just going to read the translation. И здесь Гурудев приводит 4 стиха из Мадхья Лилы Чайтанья Чаритамриты, и я прочитаю их. So, according to the tradition, when Lord Jagannath arrived at Balagundi, he was offered some food. Когда колесница прибывает в Балагунди, Джаганнатхи предлагают пищу. Yes. Then Jagannatha, he relished many different types of preparations there. И Джаганнат наслаждается миллионами различных блюд там. And on the way, all the devotees, they also offer many different preparations to Jagannath. Другие преданные по дороге, они также предлагают различные блюда Джаганнату. Yes. Anyone can offer anything to Jagannath by distance because he's accepting from his eyes. Каждый может предложить что-то Джаганнатхе на расстоянии, потому что Джаганнат, он принимает пищу глазами. Yes. And everyone started to take prasadam after. После того, как предложено, все начинают принимать прасад. Then, feeling so much tired, Chaitanya Mahaprabhu, he decided to go to the garden and just lay down under the tree. Очень уставший Махапрабху, он решил войти в сад и прилечь там. Yes. And remembering the pastimes of Vrindavan, then this prema manifested in his heart again. И вспомнив об играх во Вриндаване, према снова проявилась в его сердце. Yes. So, in this way, Sarvabhauma Bhattacharya, he told King Prataparudra that he should go to Nityananda Prabhu, Advaita Acharya, Raya Ramananda, and Swarup Damodar, offer them pranam, and beg their mercy to go to Chaitanya Mahaprabhu. И тогда Сарвабхаума Бхаттачарья в этот момент сказал царю Пратапарудре,
чтобы он отправился к Нитьянанде Прабху, Адвайта-ачарье, Рамананде Рай, Сварупе Дамадари, предложил им пранамы и сказал, что он хочет увидеть лотосные стопы Чайтаньи Махапрабху. Yes. Then he took out his royal dress and all the ornaments and he put on dhoti. И тогда царь снял царские украшения и одежды и одел обычное платье. Yes. So when he approached Chaitanya Mahaprabhu, he took Mahaprabhu's lotus feet in his hand and he started to massage very gently. Подойдя к Чайтанье Махапрабху, он стал очень мягко массировать ему стопы. Yes. And while he was doing that, he was singing the Gopi Gita song. Делая это, он пел Гопи-гиту. Yes. Jayati te dikam janamana braja shayata indira saswadatrahi daita drishatam dikshutavakas tvaidrita savas tom vichingvate. The gopis say, "Oh my dear beloved, because you have taken birth in this land of Braj, the entire place became more glorious than Vaikuntha." В этом стихе гопи говорят: о наш возлюбленный, благодаря тому, что ты родился на земле Враджи, вся эта земля стала более прославленной, чем Вайкунтха. Yes, and therefore Lakshmi Devi herself, she decorates all the entire place very beautifully. И поэтому сама Лакшми украшает это место очень красиво. Oh my beloved, you are our life, and we are your beloveds. О наш возлюбленный, ты наша жизнь, а мы твои возлюбленные. And we are feeling so much separation from you. И мы чувствуем такую разлуку с тобой. And we are maintaining our lives only for your sake. И мы поддерживаем свою жизнь только ради тебя. And we are searching in all directions, but we cannot find you. So therefore, please appear before us now. Мы искали тебя во всех направлениях, но не нашли. И поэтому, пожалуйста, появись перед нами. So in this way, as King Prataparudra, he was singing, and he was overwhelmed with spiritual emotions. Then Mahaprabhu became even more deep in bhava. И когда царь Пратапарудра пел это с большими эмоциями, Махапрабху, он еще больше погрузился в бхаву. Yes, and as he was hearing the king singing very sweetly, he asked, "Who is putting so much nectar in my ears?" Когда он услышал это пение царя, он спросил: кто льет этот нектар в мои уши? Then please continue singing. Don't stop giving this nectar. Пожалуйста, продолжай петь, не прекращай поток этого нектара. Yes. Then the king continues singing until he comes to the verse Tavakatam ritam tapata jivanam kavi viriditam kalamasapaham shravana mangalam srimadatatam bhuvigrinanti te bhurida jana. И царь продолжал петь, пока не дошел вот до этого стиха, Тавакатхамрита. Yes. The gopis say, "O Krishna, the narrations of your pastimes are the life and soul of all of us." И в этом стихе гопи говорят: о Кришна, повествования тебе являются нашей жизнью и душой. Even the great poets like Brahma, Shiva, they sing about your pastimes. Даже такие великие поэты, как Брахма и Шива, воспевают твои. The descriptions of your pastimes destroy all the prarabdha and aprarabdha karma. Описания твоих игр разрушают и прарабдха, и апрарабдха карму. And can bestow all auspiciousness and the wealth of prema. И они способны дарить всем благоприятным и даровать богатство према. So, in this way, those who perform kirtan of your pastimes, means those who speak Harikatha, they are the most benefactors of the world.
И те, кто рассказывают Харикатху, то есть совершают киртан твоих игр, они являются самыми большими благотворителями. So as soon as Mahaprabhu heard this verse from the lips of the king, he could not check himself, and feeling so much prema, he embraced the king. И когда Махапрабху услышал этот стих, он не смог сдержаться и обнял царя. And he said, "Who are you, who are showing me so much kindness?" И он спросил, кто ты, кто проливает на меня такую милость? And the king replied, "I am just insignificant servant of your servants." И царь Пратапарудра ответил, я просто незначительный слуга твоих слуг. Then Mahaprabhu told, "Tumi more dile bahu amulya ratan, mora kichu dite nahi dilu alingan." You gave me so much priceless gems, but I am just like a beggar. И Махапрабху тогда сказал, ты одарил меня бесценными бриллиантами, но я просто бедный нищий. And therefore I cannot give you anything in return. И мне нечего дать тебе взамен. I can only give you my embrace. This is my only wealth. Единственное, что я могу, это обнять тебя. Это мое единственное богатство. Yes. And then Mahaprabhu pushed the king very close to his heart, and so much tears flow from his eyes. Затем Махапрабху прижал царя к своей груди, и из его глаз текли бесконечные потоки слез. So all the verses of Gopi Gita, they are extremely beautiful and esoteric. И все стихи Гопи-гиты, они очень красивы и имеют сокровенный смысл. And the Rasika Vaishnavas, they can explain many different meanings of each verse. И Расика Вайшнавы могут объяснять глубокий смысл каждого из этих стихов. Every verse is filled with so much intense separation from Krishna. И каждый стих наполнен интенсивной разлукой с Кришной. In this way, gopis are praying, "O Krishna, please come to us and give your darshan, otherwise we will die." И гопи молятся, о Кришна, пожалуйста, приди и дай нам свой даршан, иначе мы умрем. Yes. So in the first verse, the gopis are saying that you have taken birth in Vrindavan. В первом стихе гопи говорят, ты родился во Вриндаване. And Mahalakshmi, she's sweeping the earth in Vrindavan and doing so many services. И Махалакшми, она подметает землю Вриндавана и совершает другие виды служения, чтобы устроить все наилучшим образом. So in this way, Braj is the topmost place of your sweet pastimes. Поэтому Врадж – это высшее из мест твоих сладостных игр. Yes. And then there is the 9th verse, the Tavakatamritam verse, which there are many different meanings to explain this. Дальше 9 стих Гопи-гиты – это стих Тавакатхамритам, и он имеет много различных значений. So here I'm just going to give you briefly the first general meaning and the second deeper meaning. Здесь будет дано общее значение этого стиха и второе значение более сокровенное. Yes. So the first meaning is that the narration of Krishna pastimes is just like nectar for all living entities. Первый смысл таков, что повествование об играх Кришны подобно нектару для всех живых существ. And those who hear these pastimes, Krishna himself manifests inside their hearts. И Кришна сам проявляется в сердцах тех, кто слушает об этих играх. Then Gurudev quotes a verse from Srimad Bhagavatam 1.2.17. Shrivatam swakata Krishna punya shravana kirtana ridhi antastohi abadrani vidunoti surit satam. И далее Гурудев цитирует стих из первой песни, 2 глава, 17 стих.
So whoever hears attentively these pastimes, Shri Krishna, he will enter through his ears and go to his heart. И в этом стихе говорится, что тот, кто внимательно слушает об играх Кришны, Кришна через уши входит в сердце такого человека. And then he will remove lust, anger, and material desires, along with all anarthas which are there. И он устраняет гнев, вожделение и материальные желания, и все другие анархи, которые там находятся. Yes. And after removing all these obstacles to bhakti, Krishna will make that heart very clean and pure. Когда Кришна устраняет все эти анархи, сердце становится очень чистым. And then he will reside there forever. И тогда Кришна вечно пребывает там. Yes. In this way, all the living entities which are averse to the Lord since time immemorial, they have fallen into the cycle of birth and death. Живые существа, которые с незапамятных времен отвернулись от Господа и попали в круговорот рождения и смерти. But all the narrations of Krishna's pastimes are like nectar for these jivas who are facing so much misery. И они очень сильно страдают, но эти повествования об играх Кришны, они подобны нектару для этих джив. Yes. And if you hear all these leelas very faithfully, then all the suffering will be destroyed. И если с верой слушать об этих лилах, то все страдания будут разрушены. So Parikshit Maharaj, he was about to die after 7 days from the snake bite. Например, Махараджа Парикшит должен был умереть через 7 дней от укуса змея. And no one in this world was able to save him. И никто в мире не мог его спасти. Then, for 7 days, he completely gave up eating, drinking, and sleeping. И в течение 7 дней он не ел, не спал и не пил. And he just remained on the bank of the Ganga, hearing Harikatha from Shukadeva Goswami. Он просто находился на берегу Ганги и слушал Харикатху от Шукадева Госвами. Yes. Shukadeva Goswami has no worldly desires at all. У Шукадева Госвами не было никаких материальных желаний. So, therefore, the Harikatha is spoken by such Rasik Tattvaga devotee, who means fully knowledgeable in all the principles of Ras, is the best medicine to cure the disease of the heart. И Харикатха такого расика татвагья преданного, она подобна лекарству для сердца обусловленной души. Yes. So in this way, lust, anger, and desire for material enjoyment will all be destroyed. И таким образом вожделение, гнев и все остальное в сердце полностью уничтожается. Yes. Okay. So in this way, this Harikatha coming from the lotus mouth of Rasik devotee can give a new life to those who are listening. Таким образом, Харикатха, исходящая из уст расика преданного, она разрушает все неблагоприятное. Yes. And then he can become immersed in the ocean of transcendental bliss. И тогда человек погружается в океан трансцендентного блаженства. Great poets like Brahma, Shukadeva Goswami, Valmiki, Vedavyas, they always sing in Krishna Katha. И такие великие поэты, как Брахма, Ведавьяса, Вальмики и Шукадева Госвами, Вьясадева, они постоянно воспевают Кришна Катху. And by hearing this Krishna Katha, you can get all kinds of auspiciousness in your life. И слушая эту Кришна Катху, вы сможете обрести все благоприятное в своей жизни.
And the fame of that person who speak Harikatha will be spread all over the world. А слава человека, который рассказывает Харикатху, разнесется по всему миру. So those who speak Harikatha, they are the greatest benefactors of the world. И поэтому те, кто рассказывают Харикатху, являются главными благотворителями для всего мира. Yes. So he is called as Burida, the greatest donor. Такого человека называют Бурида, то есть величайшим жертвователем. Yes. So in this way, we'll stop here and then continue with the second meaning of the verse. И на этом мы остановимся. В следующий раз продолжим обсуждать второе значение этого стиха. Hare Krishna. Vanchakalpatarubhyasya kripa sindhu bhivvacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha.